Hey guys, are you ready to be part of something new, bold, and impactful? The Ask Project is partnering with Head On, an innovative online platform for meaningful, productive dialogue to launch a groundbreaking initiative. The first ever Ask Project track on Head On. Each week, people from across the region and around the world, including Palestinians, Israelis, and international voices, will come together for honest, respectful conversations. No filters, no shouting, just real talk about real issues. We'll explore a wide range of topics, such as cultural and societal differences between Israelis and Palestinians, possible solutions to the conflict, or even who has the best food. If you're passionate about dialogue and believe in the power of listening, disagreeing respectfully, and learning from each other, we want you to be part of this initiative. Interested in joining the weekly sessions? Just fill out the form in the description below, and we'll be in touch. Let's talk, let's listen, let's build something better together. אחרי מה שחווינו במלחמה מאיראן, כל ההרס, האם יש לך קצת אמפתיה לאנשים בעזה, מה שהם חווים? מאוד. אוקיי, פרטי. יש לי אמפתיה, כי הם סובלים שם, ולא כולם חמאסניקים, חלקם אנשים מהיישוב, וחבל לי עליהם. With everything that's happening this week, with Iran shooting missiles at Israel, do you have any sympathy for what's going on in Gaza, for the Gazans? I had a lot of sympathy to the guys in Gaza. I was really on the left side of the map. 7th of October made me rethink. And Explain that. What do you mean? I mean that I used to have a lot of sympathy to the people in Gaza. I was living in Nahal Oz, in the kibbutz, so we had a lot of sympathy to them. Yet after what happened in 7th of October, I think they really missed our compassion of all the left side in Israel. And by doing so, they really missed the real target of living together. And I'm sorry for this. I feel bad for them. But I do think about our hostage in Gaza, and not the people in Gaza anymore. Not even the kids, the old people, they don't fight. I do agree with you that people are suffering there, yet I think everything in life is priority. So my priority today is to our hostages. If they were really feeling for them, they would change. They would bring back our hostages. The Palestinians, you mean? Yes. What do you mean? 2 million people? If you do election now in Gaza, you know who's going to win? Probably Hamas. Right? So they have some... Our hostages were hostage in people's, normal people homes, right? Doctors, professors. So the people there are involved. I'm not saying everyone, I'm saying that there are innocent people and they are suffering. But the arrow should be targeted to Hamas and not to us. אחרי מה שחווינו עם איראן, עם המלחמה, יש לך יותר אמפתיה למה שהם חווים בעזה. למה שהערבים בעזה חווים? לא, אין לי שום אמפתיה עליהם. למה? כי הם משתפי פעולה בסוף, כולם... חסרים צדיקים בסדום, אין שם צדיקים, אין הרבה צדיקים, וכולם משתפי פעולה, אני לא מאמינה שיש שם מישהו שבאמת רוצה בטובתנו, וכל עוד הם שם וכל עוד הם חלק מזה, אז אין לי שום אמפתיה עליהם. With everything that's been going on, Iran bombing Tel Aviv and the area, do you have any sympathy or empathy for people in Gaza? For people in Gaza? Well, the two are a bit disconnected. According to people outside, they aren't. But I have sympathy for anybody who's caught up in this situation. It's a shitty situation to be in. I think the people of Gaza have been taken hostage by Hamas in a big way. And if they had better leaders, we wouldn't be in this situation. Neither would they. חווית את המלחמה עם איראן, זה היה קשה, נכון? אז אחרי זה יש לך יותר סימפתיה למה שהם חווים בעזה?
שלום. למה? כי בסופו של דבר, גם, קודם כל, ברור לי שכשמדובר בסבל של אנשים, אז הלב יוצא לכולם מכל הצדדים, כן? זה הבייסיק, והלוואי שלא היינו במקום הזה, ושכולנו היינו חיים בשלום ואהבה וחמלה אחד כלפי השני. המציאות כרגע מראה לי ומוכיחה לי שאם אנחנו לא נילחם, אנחנו פשוט יקטשו אותנו, כמו שקרה ב7 באוקטובר, ולכן אני נותנת, אני משתדלת לא להכניס את עצמי למחשבות על הצד השני, אלא על הצד שלנו, ורוצה לתת כוח כדי שאנחנו נגיע לניצחון ונוכל לחיות בשלום במדינה שלנו, בארץ שלנו. אוקיי, אבל יש לך סוג של אמפתיה, סימפתיה, לילדים נגיד. יש לי אמפתיה וסימפתיה, אני עובדת סוציאלית, בסדר? בדיוק אתמול דיברנו על הרוע בעולם ועל כמה שאנחנו רוצים שהאנושות תגיע למקומות טובים יותר. יש לי סימפתיה ואמפתיה לכל בן אדם סובל וכואב באשר הוא בעולם הזה, והלוואי שהיינו מגיעים למקומות טובים יותר, ואני מתפללת לזה. יש לי, חד משמעית, אני עונה לך את התשובה הזאת, אבל במציאות שאנחנו חיים בה היום, אני רואה שהאנרגיה שלי לא יכולה להיות מופנית לסבל של אחרים כשאני דואגת לבן שלי שאני רצה למקלט שהוא קילומטר מהבית באמצע ב2 בלילה כדי שהבן שלי לא ייפגע מטיל בליסטי, אז אין לי אנרגיה להפנות לצד האחר. זאת התשובה שלי. After what we experienced with Iran, the war, and all the destruction that happened mostly in Tel Aviv area, but doesn't matter, do you have any empathy for what the Gazans are experiencing? I don't see the connection between my empathy to Gaza and my experience from Iran. Meaning, I think the idea was that people in Israel during those 2 weeks, it was a lot of destruction going on the coast anyways, not so much in Jerusalem. I understand, but I think and the regular person was feeling, oh my God, I could die, what's going to happen? That's the idea. I feel empathy for the people in Gaza. I don't connect between the two. You understand what I'm saying? I feel empathy to the people in Gaza before and after. But you don't connect the two. I guess why don't you connect the two? I guess that's what someone's going to wonder. I mean, because they would connect the two. They would say all these wars are connected. Because these are people outside. No, I don't say it's not. The wars are not connected. I say my empathy is not connected. So, if everything that's happening here, the bombing from Iran, do you have any sympathy for what's happening in Gaza? You can stop the camera. Yeah. Okay. I think. He didn't stop. He didn't stop. Yeah. So it's. So wait, you got mad at me and you said what? Yeah. Started to say. I would love that, for example, the people from Gaza have sorrow for what is going on in this country, in Israel, for what went on October 7th. And I have sorrow for them also. I really, I have empathy for what's going on in Gaza. But I think that both people need to live in peace. The people from Gaza need to accept that Israel exists. And it will continue to exist even though they don't want it, even though Hamas, Jihad Islamic and other terrorist groups don't want it. This is a fact. Israel is here and Israel will stay forever because we're going to maintain this country and we want to live in peace with the Arabs all over the world, with the Arabs in the Middle East and especially with the Arabs in Gaza. So I think this is important to say it. We want peace, but we want the people on the other side, the Arabic people, to want peace also with the Jews. I'm a Jew, I'm Jewish, I live between France and Israel, and I really want peace with with the people living in this country in Israel, but also with the people living in Gaza and in other countries abroad. And I think this needs to be said. You couldn't say that seriously. No. Do you want to say something else? באיראן נהרס הרבה דברים פה בתל אביב, בבאר שבע וזה. האם יש לך סימפתיה למה שקרה בעזה, לעזתים? אם יש לי סימפתיה למה שקרה בעזתים? כן. לא. למה לא? למה לא? כן. אם אני הייתי נכנס לאחד החבר'ה פה הביתה. הם ערבים, כאילו. לא, לא, אני לא, מסביר ברור, לזה. הכל טוב, אני לא נגד השם. הייתי נכנס אליהם לבית במטרה לאנוס, לרצוח, לשרוף. תאמין לי שהם גם לא עליהם סימפתיה אליי.
אין לי סימפתיה. אין לך שום סימפתיה. כלום. ילדים? כלום. כלום? כן, I looked at him. אוקיי, רגע, נו, תמשיך. מה רצית להגיד? וביחד עם זאת, במדינת ישראל חיים ביחד מוסלמים ויהודים. אנחנו מסביב מוסלמים. לא משנת 1948. אוקיי? הם חיים ביחד מלפני 1446 שנה, שמוחמד הנביא בא, ועוד לפני כן גם חיינו ביחד. אתה יודע למה? כי לפי הסיפורים יצאנו מאותה קבוצה. אז כל מה שקורה בעולם, לוקחים הרבה חרטה וממלאים לנו את הראש בשטויות. כי אמרתי לך לפני רגע, הטיל הזה שבא מעזה, או הטיל שבא מאיראן ורץ לכיוון ישראל, הוא לא מכוון רק אליי, הוא גם מכוון אליו. בצבא אנחנו משרתים ביחד. אצל הערבים גם, יהודים וערבים. יהודים ומוסלמים. אני לא מצלם אותם. זה יהודים ומוסלמים, ונוצרים, וצ'רקסים, יש פה הרבה, הכל. בסדר? אז כל השטויות האלה שרצות מריצים בעולם, לחקור יותר, לשאול גם את הישראלים, לשאול את היהודים, לשאול את המוסלמים, לעבור לכל אחד ולשאול. ולא לבוא ולעשות לנו סלט, יש לנו מספיק סלט בחיים. אין לנו כוח לאנשים שעושים סלט. מה הקשר מה הקשר למה שקרה בעזה? יש לי שאלה אליך, כמה זמן אתה גר בישראל? 3 שנים. 3 שנים. מדינת ישראל לפחות 30 שנה מתעסקת עם ארגון שכל הייעוד שלו זה לבוא לתוך ישראל, לתפוס לי את הראש, להוריד לי את הראש, אבל לפני שהם יבואו אליי, הם יבואו אליהם. צלם אותם רגע. לא רוצה, הם ביקשו לא לצלם. מדהים. הם ערבים, הם יבואו אליהם, מוסלמים. מוסלמים פלסטינים, כן. מוסלמים, לא יודע אם הם פלסטינים. איך שהם מגדירים עצמם, לא יודע, לא מבין בזה. גם על זה אני יכול לדבר איתך, על הפלסטינים. ובמשך לפחות 30 שנה מדינת ישראל מתעסקת אם תעשה לי, אני אעשה לך. אם תעשה לי, אני אעשה לך. מדינת ישראל יכלה לסיים ב-2005, שירו עליה פעם ראשונה טיל, קסאם. הטעות שהיא לא נתנה להם סתירה אז. כי אם הם היו מקבלים סתירה אז, לא היינו מגיעים למצב הזה. וכל מי שמסביבי, יש מצב שיסכים איתי. לרוב, בשכונה שאנחנו חיים, לא מכבדים אותך לפי מילה. מצליחים להבין אותך רק לפי כמות הסתירה שאתה נותן לצד השני, וזה עצוב.